Okay, students, good morning. Today we are going to study our next chapter from the general science, that is food safety. New chapter is food safety. We know that in our daily life or day to day life, food and its safety both are very important. अन्न आणि त्याची सुरक्षा दोन्ही घटक खूप महत्त्वाचे आहेत. In our chapter, first they give one chart. If you observe page number 34, they give one chart. Complete the following chart with the correct information. Then information, that is some foodstuffs are given there. Food or sources of that food are given there, and then nutrients obtained from that and the function in the body, that we have to study first. I will read that. First foods is jawar, wheat, millet. Millet means bajra, rice. That is, food grains are given there, and nutrients obtained from that food grains is carbohydrates. Nutrients obtained from that food grains is carbohydrate. We know that carbohydrate. And function in the body, carbohydrates, कर्बोदके त्याला म्हणतो आपण. The function in the body of that carbohydrate is to produce the energy. To produce the energy, that is near about 9 kilocalorie energy is obtained per gram of the carbohydrates. That is energy, major constituents of the energy is given by the carbohydrates, that is from the food grains. Second one is beans and pulses. Second one is beans and pulses. The nutrients obtained from that beans and pulses is the protein. We know that protein are obtained from the pulses and beans. And again, protein is also the source of energy. Proteins are also give the energy. And again, another function is that growth of the body, wear and tear of the body. These are also performed by the proteins. Then oil and ghee. Oil and ghee gives us the fats. Fats are obtained from the oil and ghees. And also they will produce the energy in the body. That is the major source of the energy. Then fruits and vegetables. Fruits and vegetables gives us vitamins and minerals. Fruits and vegetables gives us vitamins and minerals, and the function of that vitamins and minerals is to protect our body from the diseases. Different types of diseases are also happen, but that will be cured with the help of that is fruits and vegetables, that they contain different vitamins and minerals. Due to that, we can cure the different diseases. These are this chart. I think that you will got it, that chart. Write down that chart in your notebook. Then we know that all the foodstuffs consist of carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, fibers, water. That is, all these are present in the foodstuffs. These are the chief constituents of the food. That is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, and they are very essential for our body. Then food spoilage. The next point is food spoilage. Food spoilage. That is, the food gets spoiled. Which are the reasons to spoilage of the food? अन्न पदार्थाचं खराब होणे, हे कशामुळे ते खराब होत आहेत ते आपल्याला पाहायचं आहे आता याच्यामध्ये. दॅट इज इन दी टेक्स्टबुक दे गिव्ह सम पिक्चर्स अँड हाऊ द फूड गेट स्पॉइल. They shown that the grains are eaten by the mice. They are placed anywhere or into the damp place, or the foodstuff like vada or the pakoras, samosas. They store just open place. That is, due to that they get spoiled, or the contamination is happen. Due to that, the flies or the different insects are there. Then green grocery, that lady is selling is the green grocery, भाजीपाला विकणारी बाई आहे, but the place where it sit down, the place is very dirty. Due to that, again the food gets spoilage, and the grains are stored
into the damp place. These are the reasons for the food spoilage. The factors responsible for food spoilage. Factors responsible for food spoilage. Which are the factors? Then there are different factors to cause the spoilage of food. That is wrong handling of the vegetables, fruits, grains. Due to that wrong handling, that food may be get damaged. Then overcooking. I will write down here one by one point, that is wrong handling. Overcooking. जास्त अन्न पदार्थ शिजवल्यामुळे सुद्धा ते खराब होऊ शकतात किंवा नाश होऊ शकतात. ओव्हर कुकिंग. देन improperly storage. Improperly storage. व्यवस्थितपणे ते अन्नधान्य साठवलं नाही तरी सुद्धा ते खराब होऊ शकतं. इम्प्रॉपरली स्टोरेज. देन ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन दे मे गेट स्पॉइल. ड्युरिंग दी ट्रान्सपोर्टेशन. These are the factors in which the food get spoiled. They may be cooked or uncooked. In case of transportation, cooked food or uncooked food, it may get spoiled due to the wrong handling. These are the reasons. ही कारण आहेत त्याच्यामुळे अन्नपदार्थ हे खराब होऊ शकतात. ते व्यवस्थितपणे साठवले नाही आपण किंवा हाताळले नाही व्यवस्थित, त्याचं वाहतूक करताना सुद्धा व्यवस्थित केले नाही तर ते अन्नपदार्थ खराब होऊ शकतात. इथे काही ओळी आहेत. देयर आर सम सेंटेन्सेस. आय विल रीड दॅट सेंटेन्सेस. द फूड स्टफ वी कंझ्युम वेदर ऑफ ॲनिमल ऑर प्लांट सोर्स. वनस्पतीजन्य असू द्या किंवा प्राणीजन्य पदार्थ असू द्या की जे आपण खाणार आहोत ते मस्ट बी ऑफ दी बेस्ट क्वालिटी. अदरवाईज वी मे फॉल प्रे टू डिसीज ऑर इलनेस. ते जर निकृष्ट दर्जाचे असतील तर आपण आजारी पडू शकतो. म्हणून त्याची क्वालिटी बेस्ट असायला पाहिजे, चांगल्या प्रतीचं ते असायला पाहिजे. फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड इफ देर इज अ चेंज इन इट्स कलर, ऑर्डर. कलर म्हणजे त्याचा रंग बदलला, ऑर्डर म्हणजे त्याचा गंध बदललेला आहे, खराब वास असेल तरी सुद्धा ते अन्नपदार्थ खराब झालेले आहेत, आपण असं म्हणतो त्याला. डर्टी स्मेल. टेक्स्चर, त्याची प्रत, क्वालिटी, टेस्ट अँड देर इज अ लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रियंट्स कंटेंट्स. हे सगळे घटक जे आहेत त्याचा टेक्स्चर असेल, कलर असेल, ऑर्डर असेल, या सगळ्यांमध्ये जरी बदल झाला तरी ते खराब आहे खाण्यासाठी किंवा त्याची टेस्ट खराब झालेली असते आणि असे पदार्थ खाल्ल्यामुळे आपण आजारी पडू शकतो. म्हणून आपलं अन्न आणि त्याची सुरक्षा ही खूप महत्त्वाची आपली जबाबदारी आहे किंवा ते व्यवस्थितपणे आपण सांभाळणं गरजेचं आहे जे आपल्याला अन्नपदार्थ खायचे आहेत ते. Then see, there are different examples are given in your textbook. Then I will read that examples. That is, we are enjoying the mouth-watering dishes. Mouth-watering dishes. तोंडाला पाणी आणणाऱ्या काही डिशेस असतात किंवा पदार्थ असतात. माउथ-watering dishes like पाणीपुरी, शेवपुरी, पावभाजी, वडापाव, पिझ्झास, बर्गर्स. These are the mouth-watering dishes. But they may be contaminated because the place where they are cooked or where they are kept, they may be dirty place. That is why we have to be careful while eating that dishes. We have to take care of that. Then fruits, from where we are purchasing that fruits, the fruit seller or the place where they are kept, that places are also very dirty places. Then we have to take care of that while purchasing that fruits. आपण काळजी घ्यायला पाहिजे की जसे
तोंडाला पाणी आणणारे जे पावभाजी शेवभाजी काय असेल ते पदार्थ पाणीपुरी हे अगदी अस्वच्छ ठिकाणी असतात, तर त्याची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे किंवा ते पाहायला पाहिजे कोणत्या ठिकाणी आहेत ते खाण्याआधी पाहायला पाहिजे, किंवा तो विकणारा माणूस आहे तो कसा आहे हेही पाहायला पाहिजे, किंवा फळं आहेत किंवा फळभाज्या असतात ते कुठे ठेवलेल्या आहेत हे खरेदी करताना आपण या सगळ्या गोष्टी पाहणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग आपल्याला आजारपणा येऊ शकतो त्या पदार्थांमुळे, किंवा लहान मुलं त्याच्या लवकर बळी पडतात आजाराला. लहान मुलं अगदी नाजूक असतात, त्याची प्रकृती शरीर प्रकृती जी आहे ती थोडीशी जरा वीक असते आणि मग ते लगेच आजारी पडतात, म्हणून आपण काळजी घेणं गरजेचं आहे त्याच्यासाठी. दॅट इज फूड ग्रेन्स, देन इम्प्रॉपर हँडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज. आता जे पाहिले आपण इम्प्रॉपर ट्रान्सपोर्ट, तर तेच घटक आहेत सतत की जे अन्नपदार्थ खराब करू शकतात. देन फूड वेस्टेज, पुढचा जो मुद्दा आहे आपला फूड वेस्टेज. In the food wastage, there are two types: quantitative food wastage. Quantitative food wastage. Quantitative food wastage, and into that quantitative food wastage, wrong method of farming. Wrong method of farming. जे काही शेती करण्याच्या पद्धती आहेत त्या चुकीच्या असतील तर जास्त प्रमाणात अन्नधान्याचं नुकसान होणार आहे, त्याला क्वांटिटेटिव्ह वेस्टेज म्हणणार आहोत आपण. रॉंग मेथड ऑफ फार्मिंग लाईक हँड सोईंग ऑफ सीड्स. हँड सोईंग ऑफ सीड्स, हातानेच ते अन्नधान्य लावणं, आणि ती जर पद्धत बरोबर नसेल तर उत्पन्नामध्ये त्याचा फरक होईल किंवा उत्पन्न कमी मिळेल आपल्याला. रॉंग मेथड ऑफ फार्मिंग, याची जी कारणं आहेत ती पाहतो आपण. Wrong method of farming like hand sowing, of seeds. हँड सोईंग ऑफ सीड्स, हातानेच अन्नधान्य लावणं, तर ते पद्धतीमुळे त्याच्या उत्पन्नामध्ये घट होऊ शकते. देन सेकंड वन इज द inadequate threshing. Inadequate threshing. Inadequate threshing. Inadequate threshing. Then third one is improper storage. Improper storage, wrong method of distribution, wrong method of distribution. In this way, the quantitative wastage of the food may happen due to these different reasons. That is wrong method of the farming like hand sowing of the seeds, inadequate threshing, improper storage, wrong method of distribution. That is again transportation, wrong method of the transportation. In this way we can destroy the food grains or the different types of foods. That is quantitative waste of food. And second one is qualitative wastage of the फूड. त्याच्या क्वालिटीमध्ये कसा बदल होणार आहे किंवा त्याचं कसं नुकसान होणार आहे क्वालिटीचं, हे क्वांटिटेटिव्ह आहे, म्हणजे एकूणच उत्पन्न. क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड. Qualitative wastage of food. Qualitative wastage of food, and there are again different reasons for the quality, how that quality will get destroyed of that food. That is method of protecting the food. Method of protecting the food, कसं आपण त्याचं रक्षण करणार आहोत, कसं स्टोअर करणार आहोत, ते एक्सेसिव्ह
use of the food preservative. Excessive use of the food प्रिझर्वेटिव्ह अन्न परिरक्षकांचं जास्त प्रमाणात वापर करणं ते सुद्धा आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. एक्सेसिव्ह यूज ऑफ दी फूड प्रिझर्वेटिव्ह, ओव्हर कुकिंग, जास्त शिजवणे, वॉशिंग ऑफ द व्हेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, अन्न पदार्थ कट ते पालेभाज्या वगैरे असतील त्या कट केल्यानंतर धुणं, हे सुद्धा याच्यामधले जीवनसत्व किंवा खनिज क्षार जे आहेत ते निघून जातात. इट विल लॉसेस दी विटॅमिन्स अँड दी मिनरल्स. After cutting, we don't have to wash. Before to that, first wash the vegetables and then cut. पहिल्यांदा धुवा अन्न पदार्थ आणि नंतर मग ते कट करायचे आहेत पालेभाज्या, म्हणजे त्यातले विटॅमिन्स आणि मिनरल जे आहेत ते निघून जाणार नाहीत. देन मिस हँडलिंग ऑफ द फ्रूट्स लाईक ग्रेप्स अँड मँगोज. द्राक्ष आणि आंबे यांचं हँडलिंग जे आहे, हाताळणी, तर ती अयोग्य असेल तर त्याच्यामुळे त्याचे टेक्स्चर जे आहे किंवा कलर जो आहे तो खराब होऊ शकतो किंवा ते काळे पडू शकतात आणि त्याच्यामुळे ते त्याचं क्वालिटी जी आहे ती खराब होणार आहे. मिसकॅल्क्युलेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम द प्रोड्युसर्स टू consumers. These are the factors which due to which the quality of that food will be decreased. So I will write here first, wrong method of protection of the food. Wrong method of protecting food. Second one is excessive use of food preservative. Excessive use of food preservative, overcooking, of food. Fourth, washing of vegetables. Washing of vegetables after cutting them. Fifth one is transport food. Miscalculation of the time. Miscalculation of the time. Miscalculation of time to transport the food. These are the different reasons due to which quality of that food will get damaged or the quality will decrease. Then there is some information, that is you have to read that information. That is 16th October. 16th October is the World Food Day. 16th October is the World Food Day. Then National Institution Food and Drugs Administration. National Institution Food and Drugs Administration, or the FSSAI mark. FSSAI mark. These are the information. This is information given in your textbook. You have to read that information. Then what can you do to prevent food wastage and spoilage? What can you do to prevent food wastage and spoilage? There are 7 points are given there. You have to write down that points in your notebook, and other information, general knowledge information, that you have to write down your textbook. We will continue to the next point or next lecture, food storage and preservation. Okay, thank you.